Still few children are joining. Okay, let me wait for some time. Show charting no one. Okay, this is are you preparing well for the NMMS exam? I don't feel that because very few children are joining for this session. That means the timing may not be convenient. 6 to 7, you may be not feeling well to join. I don't know whether in other subjects also you are joining like this. వేరే సబ్జెక్టులలో కూడా ఇట్లనే జాయిన్ అవుతున్నారా తెలుస్తలేదు. Only 26, 27 toggling. In that, me and Sar are two. Only 25 or 24 children have joined. Okay. Already time passed for 6 to 7. Okay, I'll start my session. Yes, today we will go for lesson reflection. So today we will discuss some other form of energy, that is light. Light, whenever we hear the word light, may say tube light or some other LED light, whatever it may be. What is light? Where does it come from? How does it travel? Will it travel in all the media? That we are trying to discuss in this session. Okay. Light is a form of energy. How many joined? 32 still joining. Light is a form of energy which causes sensation of vision. చూడండి, లైట్ అనే దాన్ని మనం చూస్తున్నాం. లైట్ అంటే ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని చూస్తే, లైట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ which causes the sensation of vision. Light is a form of energy which causes sensation of vision. Okay. Light not only makes things visible, but also raises temperature and exert pressure on them. Light వస్తువులను కనపడనీయటమే కాదు, it can make heat or it can exert pressure. This is, light is a form of energy. Light travels with a speed of 3 into 10 to the power of 8 meters per second. For every second, light travels. What is the speed of light? You can imagine 3 into 10 to the power of 8 meters per second. But if you convert that into kilometers, please tell me how many kilometers it is coming. Approximately 3 lakh kilometers in vacuum. So it is moving 3 lakh kilometers in vacuum. Imagine it for every second, 3 lakh kilometers per second.
So its speed is very, very high. So speed is very, very. The speed of light is a scalar. When we are discussing physical quantities, we use two words. One is scalar, the other is vector. Vector means, sorry, first let us think about the scalar. What is scalar? Scalar means it has magnitude 1 kg or 2 minutes. It has value with some unit. Here we do not say 1 kg towards east, 1 kg towards upward. We don't use that direction also. We say only the magnitude. When we are speaking magnitude only, when we are giving magnitude only, then that physical quantity is called scalar. So light can travel in any of the direction. It has magnitude. What is the magnitude of light? It is for every second, it is traveling 3 lakh kilometers or 3 into 10 to the power of 8 meters. So this is about light. Now, does light have any property that we shall discuss here? So there are so many properties. Light usually travel rectilinear. It travels in a straight direction. How can you prove that light travel in a rectilinear propagation straight line? You are forming shadows. So when light is obstructed, the same amount of shadow is formed. So here, or else, when the three cardboards taken and the three cardboards, same size of three holes are linearly made, a candle is lit. When you see through all these cardboards with the hole arranged in a linear way, you can see the light, candle light. But if one cardboard is shifted, kept aside, మూడు కార్డ్బోర్డ్లకు హోల్స్ ఒకేలాగా పెట్టి క్యాండిల్ని చూస్తే లైట్ మనకి కనబడుతుంది వరుసలో పెట్టి చూస్తే. అలా కాకుండా ఒక కార్డ్బోర్డ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ దెన్ వి సే దట్ వి కెనాట్ సీ. దట్ మీన్స్ లైట్ ట్రావెల్స్ రెక్టిలీనియర్ ప్రొపగేషన్, స్ట్రైట్ లైన్. లేజర్ లైట్ మీరు బాగా చూడొచ్చు, స్ట్రైట్ గా వేస్తే స్ట్రైట్ గా పోతుంది, ఇట్లా మనకి కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాపర్టీ. అండ్ అనదర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ రిఫ్లెక్షన్. సో వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ in one medium, if it falls on any of the opaque body, whenever we are speaking about light, we have to think different things. Opaque body, translucent body, and transparent body. The bodies which allow the light to pass through them are called transparent bodies. Glass is a good example. Quartz is a good example. In the water also, light travels for somewhat. So these are all transparent bodies, means the objects which allow the light to pass through them. Okay. But some bodies will not allow the light to pass through them. Instead, allowing the light to pass through it, what does it do? It reflects, sends back in the same medium. So light bounces back in the same medium, in the same plane. I am using two different words. One is plane, the other is medium. If light is entering from air medium onto a surface, as it could not pass through it, it reflects back. Light ఒక మీడియంలో నుంచి వస్తున్నప్పుడు, గ్యాషియస్ మీడియం నుంచి వస్తున్నప్పుడు, అది ఒక వస్తువు మీద పడి వెనుకకు తిరిగి పోతున్నప్పుడు ఇక్కడ అదే మీడియంలో ఉంటుంది, అదే ప్లేన్లో కూడా ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ద వర్డ్ స్పేస్, ప్లేన్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ బోర్డ్ యాజ్ ఎ ప్లేన్, see, if the light is coming in this way, the light may be on the same plane. It will not come outside or inside. That we have to see. That is a reflection. One more property of light is refraction.
instead of bouncing back, the light enters into the medium. Light enters into the medium. While entering into the medium, if their refractive indices are different, అంటే అది వక్రీభవనం చెందించే ఆ వాట్ టు సే ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కువగా ఉంటే లైట్ లెఫ్టిలీనియర్ లో కాకుండా అక్కడ ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్ లైట్ రే బెండ్స్ అండ్ ట్రావెల్. లైట్ రే బెండ్స్ అండ్ ట్రావెల్. నెక్స్ట్, డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. Light splits into 7 colors. Scattering, it observes some and gives some other light. Interference of light. So all these are different properties of light. But anyway, at this level, we discuss reflection and refraction, sometimes dispersion or scattering. But all the other properties we won't see. But here we see the photoelectric effect of light. These days, solar cells we are using. Solar sun నుంచి మనం కరెంట్ తయారు చేసుకుంటున్నాం, ఎలక్ట్రిసిటీ సోలార్ సెల్స్ లో వాడుతాం. ఫోటో మీన్స్ లైట్ యాక్చువల్లీ. ఫోటో లైట్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ని కండక్ట్ చేయటానికి తయారు చేయటానికి మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటున్నాం. తర్వాత దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ వి సీ ఇన్ ద లైట్. లైట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వి డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. Here, source of light. Source of light. Where actually light is a form of energy. But where does the light come from? Different sources. Natural sources and artificial sources. In the natural sources, good examples for natural sources are sun and stars. Candle. When you lit a candle, it gives light. When you burn a light or when you switch on a light, a tube light or whatever LED bulb, it emits light on their own. And insects, some insects, light worms, okay, they glow light. మనం మినుగులు పురుగులు చూస్తాం, అది ఆర్టిఫిషియల్ కాదు, న్యాచురల్ గానే లైట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, న్యాచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, some sources are not natural sources, but due to the light received from the natural sources, these also act as a source of light. For example, the natural the natural light sources are called luminous sources, luminous bodies, self-luminous bodies, to say in another way. Luminous, which gives light. Usually light intensity is measured in lumens. Luminity, lumen, illumination, light మొత్తం వెలిగించటం. So luminous bodies, self-luminous bodies అనొచ్చు. The objects which do not give light on their own are called non-luminous bodies అని అంటాం అన్నమాట. Okay, non-luminous body అని అంటాం. So, from the light we receive from the luminous bodies, that is self-luminous bodies, such as sun, stars, light, tube light, or self-glowing worms, and all this. Light travel. How does the light travel? That we will discuss. And another kind of sources of light are non-luminous bodies. For example, book, pen, even yourself. All these will not emit light on their own. They won't emit light on their own. They emit light from the major source of light is sun and the earth. Okay. When a body, when the light is emitted or when light is coming from the source, it has to travel. For the propagation of light, is there any medium required? That we will try to discuss. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే మనం సౌండ్ వేవ్స్లో చూసాం. నేను మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే మీరు వినాలి అంటే మీ చెవుకి నాకు మధ్యలో ఒక మీడియం ఉండాలి. There should be a medium which is an elastic property which can propagate the sound energy to you. Sound cannot travel in vacuum.
Sound cannot travel in vacuum, but light will travel in vacuum. That's what we are trying to. Waves are of two types. Either it is a light wave or a sound wave, but maybe. They are mechanical waves which requires medium for propagation. Whenever we are saying mechanical waves, these waves require medium for propagation. These require medium for propagation. Okay. For example, sound waves. That now I was discussing about the sound waves. A sound waves just mechanical waves and what they need a medium, either solid or a gas or a liquid. Okay, then only it will travel. It cannot travel in a vacuum. We have seen an experiment. So when we have vacated a bell jar and even the bell is ringing inside, we cannot hear the sound because there is no medium to propagate sound. Here, electromagnetic waves. Sometimes you might have observed a person may be sitting in a car and closed all the windows and he tries to speak, but that we cannot hear. Why? The sound produced by a person in the car is traveling in the air inside, but that vibrations are not propagated outside, so we cannot hear them. The electromagnetic one kind of waves are mechanical waves. The other kind of waves are electromagnetic waves. Another kind of waves are electromagnetic waves, which does not require medium for propagation. This is an advantage. Electromagnetic waves does not require any medium for its propagation. The light waves are electromagnetic waves. Example. Electromagnetic waves are generated by accelerated charge. మరి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాయి అని అంటే యాక్సిలరేట్ ఛార్జ్ నుంచి జనరేట్ అవుతున్నాయి. Electromagnetics obtain sorry. Electromagnetic waves generated by accelerated charge. Electromagnetic waves contain both electric field and magnetic field. మనం లైట్ వేవ్ అని అంటుంటే అది లైట్ ఏంటి అంటే ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నాం, కానీ యాక్చువల్గా ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కలిసి ఉంటాయి. లైట్ ఈజ్ ప్రొపగేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫార్మ్. మనం లైట్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో షాడోస్ గురించి మాట్లాడుతాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద షాడో? షాడో ఈజ్ నథింగ్ బట్ a place where no light forms, which is the light is obstructed by an object. When the light falls on an object, that object does not allow the light to pass through it or pass behind it. ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద కాంతి పడ్డప్పుడు ఆ వస్తువు కాంతిని వెనుకకు పంపించేస్తుంది. దాని వెనక ఉన్న ప్రాంతం మీద, వస్తువు ఉన్న వెనక ఉన్న ప్రాంతం మీద లైట్ పడదు. లైట్ పడని ఆ ఏరియానే మనం షాడో అని అంటాం. షాడోస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు rectilinear propagation of light. Okay. Objects are seen due to the reflected light from objects reach our eyes. మనం వస్తువులను చూస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటిది? లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిందని అనమాట. వస్తువు మీద పడి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం అని చూస్తాం. మరి కలర్, we see the different colors. Color is also possible only due to the visible light. We say visible spectrum or visible light. When light falls on an object, it is reflected back. When it is reflecting back, it reflects with different wavelengths or frequency.
అంటే కాంతి వేవ్ లెంగ్త్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే పదం మీకు కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుండొచ్చు. మనం వస్తువును చూస్తున్నామంటే వేవ్ లెంగ్త్. ఆ బండిల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఆ వేవ్ ఎంత దూరంలో పోతుంది అనేది టు సై కన్సర్వేటివ్ ట్రాఫ్స్ ఆర్ కన్సర్వేటివ్ compressions are rare fractions in sound waves. The crust and troughs in light waves. Difference. Anyway, at this level, you don't understand that. The bundle of light rays is called beam of light. Parallel beam or divergent beam or convergent beam are three different beams we can see. See here, you can see the diagram. What is parallel beam? What is convergent beam? And what is divergent beam? Now you see one minute, please. ఒక చూడండి ప్యారలల్ బీమ్. ఈ బీమ్ ఎట్లా వస్తుంది? ప్యారలల్ గా ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్ గా వస్తుంది. ఈ యారో షోస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ రే. లైట్ రే ఎక్కడో ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి ఒక ప్యారలల్ గా వస్తుంది. దీన్ని ప్యారలల్ బీమ్ అంటాం. డైవర్జెంట్ బీమ్ అంటే చూడండి, ఒక లైట్ వెలిగింది ఇక్కడికి వెళ్ళి, అవన్నీ ఎక్కడికి పోతున్నాయి? ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్, డైవర్జెంట్. ఇక్కడ చూడండి, అన్ని లైట్ రేస్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఎట్ ఎ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్. All light rays were then converging. So see the direction here. Arrow indicates the direction of the current. Sorry, light. All the light rays are converging at a particular point. We say that is a divergent. So convergent. Convergent అంటే కలిసి ఉండడం. Divergent అంటే they are splitting. Okay, light beam గురించి అట్లా మాట్లాడదాం. Now we are discussing the reflection of light. చూడండి, the phenomenon of a returning of an incident light or ray in the same medium is known as a reflection. Same medium and in the same plane. Usually it will go in the same plane only. Light ray falls on a mirror is called incident ray. చూడండి, ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే అనేది రెడ్ కలర్ లో చూపించినాను. ఇన్సిడెంట్ రే is shown in రెడ్ కలర్. అది ఎక్కడ పడింది? మిర్రర్ మీద పడింది. మిర్రర్ మీద పడ్డాక అది ఎటు పోయింది? ఇట్ రిటర్న్ బ్యాక్. బ్యాక్ అంటే ఇటు పోవాలి కదా, అట్లా పోలేదు చూడండి. It incident here and it moves this. This ray is called reflected ray. Incident ray and reflected ray. To differentiate, the color has been changed here. The same ray, a red colored ray or whatever color it is, it falls here and it goes back. To differentiate, differentiate from incident ray to reflected ray, the colors are changed here. But the same ray will move here. So it should have the same color. But while reflecting, light ray goes away from the mirror into the same medium is called reflected. So while it is reflecting, does it follow any rule? That we have to question. అలా ఎనిక్కిపోతూ ఉన్నప్పుడు అవి ఏమైనా నియమాలను పాటిస్తుందా? Does it follow any rule? So in class 7th, I think, and even in 8th, we have some laws of reflection. You could able to verify. Be able to verify. There are 3 laws of reflection. అక్కడ ఎన్ని laws of reflection? 3. ఏంటేంటి అవి చూడండి. I read carefully. Incident ray, reflected ray and normal. చూడండి, incident ray, reflected ray and normal. What is this normal? A perpendicular line at the pole or incident point drawn to the reflecting surface. ఇది మిర్రర్ ఒక రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. ఈ మిర్రర్ మీద there may be millions of light rays may fall in different angle, but
ఆ మిర్రర్ మీద అనేకమైనటువంటి లైట్ రేస్ పడవచ్చు వేరు వేరు కోణాల్లో. కానీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నేచర్ ఆ సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఆ ఇన్సిడెంట్ రే, లెట్ us assume that it is incidented at P and reflected from P2 in this direction. At that point P, if you take a normal, that is a perpendicular line, that line is called normal. Children, first law says all these, that is incident ray, normal and reflected ray, all three will be in the same plane. First plane ante enti? It is a two-dimension. For example, a paper, a bowl. Not three-dimensional. Length, breadth, height, width. It has only length and breadth. Now we are seeing your mobile screens or the laptop or TV screens. It is upper part. The screen is a plane. If the light comes on the plane, it reflects in the same plane, keeping normal, incident ray and reflected ray in the same plane, lie in the same plane. Incident ray, second law, incident ray, reflected ray lie on the either side of normal. నార్మల్ ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఒకవైపు ఉంటుంది, దానికి నార్మల్కి ఇంకొక వైపు ఇన్సిడెంట్ రే ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే రెండు కూడా ఒకే వైపు ఉండవు నార్మల్కి. This that we have to observe. Normal is a perpendicular line drawn to the reflecting surface at incident point. Incident ray which comes from the source of light, and reflected ray, it goes back into the same medium. This is the clarity regarding these three terms. And here you see I, incident angle, because angle I, incident ray is making certain angle with normal. But usually we measure angle for any of the things except for the light. Usually we measure here based on the mirror. But in this case, we are not measuring from the plane mirror. We are measuring based on the normal. Why? Whatever finest surface you take, there may be zigzag structure so that it is not convenient for us to measure the angle. So we feel that whatever curved surface or plane surface, perpendicular line at that particular point gives us a correct measure. So we measure angles based on normal here. The angle between incident ray and normal is called as incident angle, angle of incidence. We also may call angle of incidence. The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Children, how many types of reflections are there that we have discussed? రిఫ్లెక్షన్ అంటే లైట్ ఒక మీడియంలో నుంచి పడి మళ్ళీ అదే మీడియంలో అదే ప్లేన్లో అదే మార్గంలో కాదు. మార్గం వచ్చేటప్పుడు ఐ ఆర్ వేరువేరుగా ఉన్నాయి. బోత్ ఆర్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది నార్మల్. అలా రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మే హ్యాపెన్, మే టేక్ ప్లేస్? Usually we see regular reflection and irregular reflection. What is a regular reflection? So here, regular reflection takes place from the objects like looking glass, still water, oil, highly polished metals, etc. మనం ఎక్కడ రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్, అసలు రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంది చూడండి. రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్, you can see the diagram here. It is a plane mirror or smooth surface. The incident rays are incidenting parallelly. చూడండి, ఈ లైన్కి లైన్ ఎలా ఉంది, ప్యారలల్గా ఉంది. ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు at every incident point we are drawing normals.
At every normal, it is reflected. As these incident rays are parallel, these reflected rays are also parallel. So these reflected rays are also in the parallel as incident rays. Then we say it is a regular reflection. చూడండి ఇన్సిడెంట్ రేస్ ప్యారలల్ గా పోతున్నాయి. మిర్రర్ కి తగిలిన తర్వాత లేదా స్మూత్ సర్ఫేస్ కు తగిలిన తర్వాత ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కూడా మళ్ళీ అట్లాగనే ప్యారలల్ గా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఇవి ఇన్సిడెంట్ కావట్లేదు, జిగ్జాగ్ కొట్టలేవు. ఇలా జరిగితే ఈ రిఫ్లెక్షన్ ఏమంటామంటే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? Regular reflection is useful in formation of images. We can see our face in a mirror only an account of regular reflection. మన అందమైన బొమ్మ మిర్రర్ లో కనబడుతుంది అని అంటే దానికి కారణం రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షనే. చూడండి ఇంతకుముందు చూసిన అన్ని పార్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. హియర్ ద కలర్ సేమ్ కలర్ ఇస్ యూస్డ్, సేమ్ లైట్ ray is moving that side. Okay. Irregular reflection. ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ లైట్ రే ప్యారలల్ గా వచ్చినా కూడా ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఈస్ నాట్ స్మూత్, ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఈస్ జిగ్జాగ్. హౌ డస్ ద సర్ఫేస్ లుక్స్ లైక్? ఇట్ ఈస్ ఎ జిగ్జాగ్. సో వెన్ ద సర్ఫేస్ ఈస్ జిగ్జాగ్, see this light ray is reflecting in this direction, this light ray is moving in this direction. So here the reflected rays are not regular. Those are disturbed, not in this type of reflection is called irregular reflection. Or one more word they are using, that is diffused reflection. So either irregular reflection or diffused reflection. Irregular reflection helps in spreading light energy over a vast region and also decreases its intensity. మరి ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మనకి అంటే ఇది అన్ని ఏరియాలకు లైట్ పోయేటట్లు చేస్తుంది, ప్లస్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ జనరల్ ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అండ్ హెల్ప్స్ us to see things around us. ఇది మామూలుగా మైదాన ప్రాంతాల్లో ఓపెన్ ఏరియాస్లో లైట్ పెడితే ఇది అన్ని డైరెక్షన్లలో పోయి ఆ వస్తువుని మనకు కనపడేలాగా చేస్తుంది. సో ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఇన్ దట్ వే. నెక్స్ట్ we are trying to learn image. When light padindi ante light due to the rectilinear propagation, when the light is obstructed by an object, the image shadow of that object is formed behind it. Shadow means no light, no light region. When object no light region, అసలు లైట్ లేనప్పుడు షాడో లేదు. ఆబ్జెక్ట్ మీద పడ్డ లైట్ వెనుకకు పోకపోవటం వల్ల ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆకారం కనపడుతుంది. నో లైట్ రీజియన్. మరి does shadow have a color? Shadow does not have a color because color is due to the light. If there is no light, there is no color. We cannot say. Okay. Here real and image. But what is an image? So image in class 6 you might have discussed. In 6th you might have discussed what is an image. Image gives the shape and color of the object, whereas shadow gives only the shape of the object. There is no color of the object. Image. When you are standing in front of a mirror, you can see your structure, your image, your color, as well as your shape and size. Okay. But in shadow, it gives only the outline of the object. But we cannot see all the parts.
We cannot see the color of it and all this. So here we have two types of images. That is a real image and a virtual image. What is a real image? How can we understand the real image? So real image is formed due to the actual meeting of a reflected or refracted rays. అంటే ఒక వస్తువు మీద పడ్డ లైట్ రేస్ వెనుకకు తిరిగి లేదా లోపలికి ప్రయాణించి అవి ఒక దగ్గర కలుస్తాయి. It is formed by the actual meeting of reflected or refracted rays. But virtual image, it is formed when reflected rays or refracted rays appear to meet when produced backwards. చూడండి, ఒక మిర్రర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే లైట్ రేస్ వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకే, ఈ వెళ్ళిపోయేటటువంటి వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే దాని మిర్రర్లో ఇమేజ్ కనపడ్డట్టు ఉంటుంది. అటువంటి ఇమేజెస్ని ఏమంటామంటే వర్చువల్ ఇమేజెస్ అని అంటాం, ఆర్ సూడో ఇమేజెస్ అని కూడా అంటారు. రియల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? రియల్ లైట్ రేస్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఆర్ కంకరెంట్ ఎట్ పాయింట్, ఒక దగ్గర కలిసి రియల్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది. వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏమో ఈ రియల్ లైట్ రేస్ ఉండవు అక్కడ, ఆ రియల్ లైట్ రేస్ హ్యావ్ బీన్ మూవ్డ్ అవే. ఆ రియల్ లైట్ రేస్ మూవ్ అయి ఆ రియల్ లైట్ రేస్ పాత్ని ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్వర్డ్ చేస్తే దే మీట్ ఎట్ అ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ దేర్ వీ కెన్ సీ ద ఇమేజ్. హియర్ రియల్ ఇమేజెస్ క్యాన్ బి కాట్ ఆన్ స్క్రీన్. స్క్రీన్ మీద ఒక తెర ఒక పేపర్ పెడితే దాని మీద బొమ్మ పడుతుంది. రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాట్ ఆన్ స్క్రీన్, బట్ we cannot catch the or obtain the virtual images on the screen. So that is a major difference. Usually light rays when are reflecting back or refracting, all the light rays fall on an object so that it makes the object to visible. ఒక వస్తువు మీద పడి దాని మీద లైట్ పడ్డట్లు కనబడుతుంది. కానీ వర్చువల్ ఇమేజ్లో అలా కాదు, అది మిర్రర్లోనే కనబడుతుంది లేదా ఆ లెన్స్లోనే కనబడుతుంది. It does not come out. When we feel that the image is formed when the light rays are extended back, but actually we cannot extend and see. It is an illusion only. It is always inverted. Real image ఎలా ఉంటాయంటే ఒకవేళ వస్తువు తలక్రిందులుగా ఉందనుకోండి, ఇమేజ్ స్ట్రైట్. వస్తువు స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి, ఇమేజ్ తలక్రిందులుగా అంటే ఉన్నదానికి ఇన్వర్ట్ అయి కనబడుతుంది. కానీ virtual image is always erect. Okay, as the object is the virtual image, అంటే వస్తువు నిలబడ్డట్లుంటే ఆ ఇమేజ్ కూడా వర్చువల్ ఇమేజ్ కూడా నిలబడ్డట్లే ఉంటుంది. లేదా వస్తువు పడుకున్నట్టు తిరగాలంటే దాన్ని కూడా తిరగదు. It is real image is always formed by the concave mirrors or convex lenses. ఈ రియల్ ఇమేజెస్ ఎక్కడ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్. బట్ వర్చువల్ ఇమేజెస్ చూడండి అన్ని రకాల ద్వారా వస్తున్నాయి. కాన్కేవ్, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్కేవ్, కాన్వెక్స్ అండ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్. Virtual images can be found by any of the optical device, but real images can be found only concave mirror and convex lens. Does these two also form always the real image? Concave mirror gaani, convex lens gaani, pratisari real image అవుతుందా? No, no, it does not form. When the object is very closer, that means before lesser than the focal length, it also forms which concave mirror and convex lenses also form virtual images. So basic thing when we are speaking about the images, how do the real images are formed? Real images are formed due to the concurrence of a real light rays after reflection or after a refraction. That we will see. Now we are speaking about a plane mirror. In plane mirror, we know that always the images formed are virtual.
రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ కావాలంటే అది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయినా ఉండాలి, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయినా ఉండాలి. ఈ రెండిటినే రియల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అయితే కానీ మిగతా వాటిలో ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. ఇక్కడ now in class 8th we are speaking about plane mirrors. In a plane mirror, when you are standing before a plane mirrors, you can see the images there. See, one girl is standing here and her image is seen in the mirror. Even though the mirror size is small, but can we see this type of image? చూడండి, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లైట్ రే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది, బట్ we feel that the light ray is coming from here. It is extended back. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లైట్ రే ఇక్కడ తగిలి ఇటు పోయింది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన లైట్ రే ఇక్కడ తగిలి ఇక్కడ పోయింది. When you extend it, its image is formed. So what are the characteristics of the images formed by a plane mirror? So image is always virtual. Plane mirrors do not form any real image. It forms a virtual image only. ఎప్పుడైతే వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటున్నామో ఇమేజ్ షాల్ బి ఇరెక్ట్. ఎట్లా ఉంది అది? ఇరెక్ట్. ఇరెక్ట్ అంటే ఏంది? నిటారుగా ఉంది, తలక్రిందులుగా లేదు. మిథ్యా ప్రతిబింబం, తలక్రిందులుగా లేదు, నిటారైన ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది. ఇమేజ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్. ఈమె ఎంత ఉంటే ఈ ఇమేజ్ కూడా అంతనే ఉంది. చూడండి, ఇమేజ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ సైజ్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎంత సైజ్ అంటే ఇమేజ్ కూడా అంతే సైజ్ ఉంటుంది. ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఫార్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్. చూడండి, ఈ మిర్రర్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో ఉంటుందో మిర్రర్ నుంచి ఇమేజ్ కూడా మిర్రర్లో అంత దూరమే ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ both are same. Object distance and image distance both are same. Image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. ఇంకా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చూడండి, ఇమేజ్ ఈజ్ లేటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్. చూడండి, మామూలుగా మనకి ఈమె నిలబడ్డట్టు కనబడితే ఈమె పీ ఇట్లా కనపడాలి, లేదా పీ తిరిగి కనపడాలి. అట్లా కనపడుతుందా? నో. ద డిస్టెన్స్, ఇక్కడ దగ్గరగా ఉన్న భాగం ఇక్కడ దగ్గరగా కనపడుతుంది, ఇక్కడ దూరంగా ఉన్న భాగం ఇక్కడ దూరంగా కనపడుతుంది. దట్ మీన్స్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ లేటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్. అంటే ఇమేజ్ తారుమారైంది, లెఫ్ట్ రైట్ అయింది, రైట్ లెఫ్ట్ అయినటువంటి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అట్లాగే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పి నుంచి వచ్చేటటువంటి లైట్ రేస్ ఏమైనా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయినాయి. చూడండి, 3 ప్లేసుల్లో తీసుకున్నాను. మూడు ప్లేసుల్లో నుంచి from every position of the object we take 2 distinct light rays. ఇది నార్మల్ మీదనే పోతుంది కాబట్టి ఆ లైట్ రే మిర్రర్కి తాకి మళ్ళీ వెనక వైపే వస్తుంది. ఇందాక చెప్పట మర్చిపోయినా. When a light ray incidents on the normal, it do not deviate path. మళ్ళీ ఆ నార్మల్ మీద నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. దట్ సేమ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ హియర్. చూడండి, నార్మల్ ఈ మిర్రర్కి ఇది నార్మల్ అన్నమాట. ఈ నార్మల్ మీద వచ్చిన లైట్ రే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడికి పోతుంది? మళ్ళీ వెనక్కి పోతుంది. ఇక్కడ కూడా మధ్యలో ఇంకొక పాయింట్ తీసుకున్నాడు, నార్మల్ అట్లనే పోయింది. ఇక్కడ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాడు, నార్మల్ అట్లనే పోయింది. రియల్ లైట్ రే ఈస్ కమింగ్ అప్ టు హియర్ అండ్ మూవింగ్ బ్యాక్. Here also real light ray coming up to here and moving back. But real light rays are not going this side, going into the mirror. It is not possible. Kani, when you extend the light rays, see, ఈ రిఫ్లెక్టర్ రే ఇట్లా పోతుంది, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినాం. When you extended the light ray, due to the extension of these light rays, they seems to converge at a particular point and the image is formed. This image is laterally inverted. అంటే ఒక వస్తువు నుంచి వచ్చే కాంతి కిరణాలు దర్పణం మీద పడ్డప్పుడు వెనుదిరిగి నిజమైన కాంతి కిరణాలు పారిపోతాయి, వెనుక తిరిగిపోతాయి. కానీ ఆ కాంతి కిరణాలని వెనుకకు పొడిగిస్తే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది నిజమైన లైట్ రే కాదు, ఇక్కడనే వెళ్ళిపోయింది, అయినా కూడా it is forming image. It is forming
ఇమేజ్. ఈ ఇమేజ్ ని వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. ఇక్కడ లేటరల్ ఇన్వర్ట్ అయింది చూడండి. పి యాక్చువల్గా ఇలా ఉంది. ఇది మిర్రర్ కి దగ్గరగా ఉన్న భాగం ఇక్కడ కూడా మిర్రర్ కి దగ్గరగా ఉంది. మిర్రర్ కి దూరంగా ఉన్న భాగం దూరంగా పోవటం వల్ల ఆ ఇమేజ్ ఇన్వర్ట్ అయినట్లు కనపడుతుంది. లేటరల్లీ ఇన్వర్ట్ అయినట్లు కనపడుతుంది. మరి ప్లేన్ మిర్రర్స్ ని మనం లైఫ్ లో ఎక్కడ వాడుకుంటాం? సో యూ కెన్ యూస్ ప్లేన్ మిర్రర్స్. ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ లుకింగ్ గ్లాసెస్. చూడండి, మనం ముఖాలు అద్దాలు అందంగా ఉందో లేదో చూసుకోవడానికి మన ఇంట్లో బాత్రూమ్స్ లో, తర్వాత పెద్ద పెద్ద హాల్స్ లో అలా పెడతాం. ఎందుకు? కెన్ సీ అవర్ ఫేసెస్. లుకింగ్ గ్లాస్ మిర్రర్ can be used as looking glass. Mirrors are used in periscopes as it reflects light. These can be used in periscope. You know what is periscope? Periscope is a device used by military people to target the object. వాళ్ళు గుంతలు ఎక్కడో కూర్చొని ఆ పైని కొంచెం చిన్న పైపును ఓపెన్ చేసి అందులో మిర్రర్స్, రెండు మిర్రర్స్ 45 degrees ఆర్ సమ్ యాంగిల్ వేర్ ఇట్ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ పెట్టి వస్తువుల్ని చూస్తారనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే పెరిస్కోప్ అంటున్నాం. We also can see in kaleidoscope. Already in class 7th we might have prepared kaleidoscope. 3 or 4 mirrors put together, and if you put some glass, some color papers, and you can see it. And signaling purposes, ఈ మిర్రర్స్ ని సిగ్నల్ పర్పస్ లో కూడా వాడుకుంటాం. కార్నర్స్ ఆఫ్ ద షాప్స్, ఆ షాప్స్ లో మిర్రర్స్ పెట్టడం వల్ల ఆబ్జెక్టులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు కనబడతాయి. Especially for street shops. Usually street shops are decorated with mirrors. ఎందుకంటే ఈ ఇమేజ్ మళ్ళీ మళ్ళీ కనపడటం వల్ల when the mirrors are arranged in a certain angle, the same object's image is again and again seen, so that we feel that there are so many, as there are so many streets. Even in the hair cutting salons also we use plain mirrors to see. It is as a looking mirror. కానీ ఇక్కడ వెన్ మిర్రర్స్ ఆర్ కెప్ట్ విత్ సర్టన్ యాంగిల్, హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ దట్ వీ కెన్ సీ. టైమ్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుట్. ఓకే, see the number of images formed by two plane mirrors. But two plane mirrors మధ్యలో 360 degrees యాంగిల్ ఉంటే, మిర్రర్ మధ్యలో ఎంతో కొంత యాంగిల్ ఉంటే ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందంట? Is it not audible, my voice? Some people are saying, sir, speak loudly. I am speaking loudly. Okay, good. So the number of images formed is based on the formula. It is here. You can see 360 degrees by angle between the mirrors -1. If n is an odd, okay. If n is even, then 360 degrees minus 360 degrees by angle between mirrors, if n is even. The minimum height of the mirror to see full image of the object is, ఒక మిర్రర్లో, ప్లేన్ మిర్రర్లో నీ ఫుల్ ఇమేజ్ చూడాలంటే నీ హైట్ కంటే సగం ఉండాలి. అప్పుడే నీ ఫుల్ ఇమేజ్ని మిర్రర్లో చూడగలుగుతాము. కానీ మిర్రర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, 3 types. ఇక్కడ మనం మిర్రర్స్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. చూడండి, స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అండ్ ప్లెయిన్ మిర్రర్స్. ప్లెయిన్ మిర్రర్ అంటే మనం యూజువల్గా ఇంట్లో వాడుకునే మిర్రర్స్ అనమాట. మరి స్పెరికల్ మిర్రర్స్, దీస్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ స్పియర్స్. సో దీస్ ఆర్ a mirror which is made from a part of a hollow sphere is called spherical mirror. Spherical mirror, a spherical called spherical mirror. స్పియర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కానీ అది స్పెరికల్ మిర్రరే ఉండాలి. ఓకే, ఈ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి? 2. వన్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ద అదర్ ఈస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. వాట్ ఈస్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్? A mirror which is polished from the bulging side of a hollow sphere. Concave, బయటికి ఉబ్బిన ప్రాంతానికి రంగేయటం వల్ల లోపల రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఆ మిర్రర్ విచ్ ఈస్ పాలిష్డ్ ఫ్రమ్ ఏ బల్జింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ hollow sphere such that the reflecting side is towards its hollow side is called concave mirror.
Concave mirror forms both real and virtual images. I did not post the pictures, I think, here. Okay. Another type of mirror is convex mirror. దానికి opposite అన్నమాట. Bulge side mirror polished part ఉంటుంది. The inner side, hollow side of the sphere, such that reflecting surface is towards the bulging side, is called convex mirror. This convex mirror always forms virtual images. And the examination question may appear, which of the following mirror always form virtual images? A plane mirror, of course, it is also true. Convex mirror, it is also true. Concave mirror, it is not true. A, B, C, three options are given: plane mirror, concave mirror, convex mirror. And the answers in A, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3, 1 and 2 only. In that way, the jumbling may happen. So you have to read the question properly and respond to the questions. So this is about light reflection. So here, in a loss of reflection, I try to forget to explain one other thing. I think here, when the light is reflecting in a plane, incident angle value, magnitude of incident angle will be always equal to reflected angle. Angle I, that is incident angle, is always equal to reflected angle. That you should remember. In reflection, it is possible. In any kind of reflection, that is a regular reflection or irregular reflection. Here you can see the irregular reflection. Here the angle I should be equal to angle R. Here also angle I should be equal to angle R. When a light ray is reflecting, it obeys three laws: reflected ray, incident ray, and normal will be in the same plane. Incident ray and reflected ray will be on either side of the normal, and angle I is equal to angle R. This must be remembered carefully. Based on that, here there are some questions given to you. Oh, so many questions. But anyway, it is, and the time is up. Time is running out, if possible. In another session, I'll try to discuss. Thank you very much for joining me in this session. How many children have joined? Only 42. Myself and the teacher, Nani, will be there. Okay, only 42 have joined. So with this, let me conclude today's session. Thank you very much.